confession, he clearly implicates Ms. Kelly Kumalo as the person who gave them the instruction to kill Senzo Meyiwa. Mutodulisi muhulwane kha bulayo la Senzo Meyiwa vakho hanedza zwine hapfi vhonekedza masheleni a tshanḓanguvhoni a rannda dza milioni 3 kha muhwelelwa wa vhuvhili Bongani Ntanzi. Against this backdrop, the MPC decided to keep the repurchase rate at its current level of 8.25% per year. Muluvhisi wa bannga ya vhukati vhulisi tsha Khanyago vho ḓivhadza uri nyangapfuma a i nga shanduki ḓo dzula kha phesenthe dza 8.25%. Our first goal was passing the group stages, even we were not in an easy group with Tunisia and with Mali. So okay, we did it. Masina mugudisi wa Bafana bo Hugo Bruce vari vho takala na zwikunwane nge thimu yavho ya kona u pfukela phanḓa kha luṱa lwa u bvisana lwa AFCON. Ndi madekwana nne ndi tshifhiwa doyoyo ndi vhani tshila mafhungo nga Tshivenda fhano kha SABC 2. Mutodulisi muhulwane kha bulayo la Senzo Meyiwa vakho hanedza zwine hapfi vhonekedza masheleni a tshanḓanguvhoni a rannda dza milioni 3 kha muhwelelwa wa vhuvhili Bongani Ntanzi uri a pometshedze vhaṅwe vhahwelelwa ngaye kha bulayo iḽo. Brigadier vho Bongani Gininda vakho dadadzela kule mavharivhari ayo hune vha ri Ntanzi u khou vha zwifhela. Izwo zwo ṱa musi ramilayo advocate Vho Thulani Mngomezulu vho bvela phanḓa na u vhudzisesa Vho Gininda vhane vha khou dovha vha hanedzela kule zwa u pfhi vho kombetshedza Ntanzi uri a saine ḽiṅwalo ḽa vhuṱanzi ḽe ḽa vha ḽo no dzudzanyiwa kale. Vhuṱanzi vhuswa kha mulandu wa Senzo Meyiwa vhu khou sumba uri muṱoḓisisi muhulwane Brigadier vho Bongani Gininda vho ṋetshedza masheleni a tshanḓanguvhoni a rannda dza milioni 3 nga ḽa 20 ḽa Fulwi nga ṅwaha 2022. Izwi ndi nga murahu ha maḓuvha mavhili musi zwi khou humbulelwa muhumbulelwa o tou ḓibula na nga ḽa 2 ḽa ṅwedzi wa Fulwi hune ha khou swaswara uri o dovha a ḓibula lwa vhuvhili. Zwo ralo Vho Gininda vha ri a tou mazwifhi madaladala. I've never heard it. It's the first time. But I must say, my lord, it's absolutely not true. It's a lie. Put it in that strong context. It's absolute lies. Zoraro Vho Gininda vho ima kha ḽa uri Ntanzi u ita na u imelelwa nga ramilayo nga tshifhinga tsha musi a tshi ḓibulula. Ntanzi o hanedza maambi wayo. They stopped at a place next to where there are discarded ATM machines. ATM machines, yes. That's where he was assaulted. He was assaulted up to the time when you arrived on that night. Muhumbulelwa wa vhuvhili wanedza uri u ḓivhana na mujikho na uri o saina ḽiṅwalo ḽa u ḓibula. Zwo ralo uri ene o saina ḽiṅwalo ngei Jamestown he a tou kombetshedzwa. What I know, on the 23rd, he accused two stood up and said, "This is my attorney," before the introductions by Mr. Mjiaho. That is the first part. The second part, on the 23rd, on the 24th, when at a later stage I received the confession document, by the way, that did not have blood stains, because I have the original confession document and it's available, my lord. There are no blood stains. They say it must have blood stains. No, it doesn't have, my lord. I can show it to the court. Khothe yo imiswa nga u ṱavhanya. Izwi hu itela ramilayo vha vhona zwidodombedzwa zwa muhumbulelwa zwa musi a tshi ḓivhonedza khothe lwa u thoma na u vhona arali Ntanzi o shakulisa ramilayo wawe. Khothe khulwane ya Polokwane vunḓuni ḽa Limpopo yo pfa uri vhanna vhana vhane vha pfi vho hiriwa nga Vho Stanley Lishavhane uri vha vhulahe mufumakadzi wavho khathihi na mushumisani wawe wa zwa mabindu vho tevhelela vhafumakadzi avho vhavhili ḓuvha ḽithihi phanḓa ha musi vha tshi vhulawa. Bulayo la mufumakadzi wavho Vho Mukona Mabusela Lishavhane na mushumisani wavho wa mabindu Vho Tebogo Mphuthi ḓoroboni ya Polokwane nga ṅwaha wa 2022. Vho Lishavhane vha khou hweswa milandu ya u vha vhone muluki wa mabulayo ayo. Muhwelelwa kha mulandu wa u fhisa tshifhaṱo tshine tsha dzula vhathu fhaḽa ḓoroboni tsha usindiso Vho Thembiso Lawrence Mudlalose vho senga zwiṱuku khothe ya madzhisiṱiraṱa ya Johannesburg matshiloni a ṋamusi
vomudalosi vulivana na milandu ya fusumberati ya uvulaha, milandu ya fumalorati ya utoda uvulaha kati na mulandu wa kupisa. Ava vomudalosi vofariwa mba mulova nga lavuvili nga murahu ha udibulula uri ndi vone ve vapisa xipato icho nga mwedzi wa Thangule mahola halova vathu va fusumberati. Vomudalosi va miṅwaha ya 20 vho ḓivhonadza khothe iyi he vhapedza nga u hweswa milandu iyi lwo fhelelaho. Izwi ndi nga murahu ha musi vho ḓibulula uri ndi vhone vhe vha vhulaha muṅwe munna vha fhedza vha mufhisa nga ḽa 31 ḽa ṅwedzi wa Ṱhangule zwenezwo mahola. Vomudalosi ndi muṅwe wa ṱhanzi dze dza ṋekedza vhuṱanzi phanḓa ha khomishini ine ya khou sedzulusa tshiwo tsha mulilo uyu zwifhaṱoni zwa usindiso he vha ṋekedza vhuṱanzi havho vho dzumbama. Mulandu uyu wo fhiriselwa phanḓa u ya kha vhege i ḓaho nga ḽavhuṋa musi vha tshi kha ḓi sedzulusa zwidodombedzwa zwavho. Ri tshi dzhena kha mafhungo a ḽifhasi, minista wa muhasho wa vhuledzani na maṅwe mashango Dr. Vhonale Pandor vha ḓo imela ḽino shango ḽa Afrika Tshipembe khothe ya ḽifhasi ya vhulamukanyi The Hague kha ḽa Netherlands. Khothe iyi ya ḽifhasi yo ḓivhadza uri i ḓo ṋekedza khaṱhulo yayo matshelo malugana na khumbelo ya ḽino shango ḽa Afrika Tshipembe ya uri shango ḽa Israel ḽi hwesiwe milandu ya mabulayo ya vhathu vhanzhi. Afrika Tshipembe ḽo swikisa mulandu waḽo phanḓa ha khothe iyi nga ḽa 29 ḽa ṅwedzi wo fhelaho ḽi tshi khou humbela uri khothe yeneyi i dzhiele vhukando Israel sa izwi ḽi tshi ri midio yaḽo ngei Gaza i pfuka thendelano na mbofho ya mabulayo a vhathu vhanzhi. Tshigwada tsha vhoramilayo vha shango ḽa Amerika tsho ṅwalela luṅwalo minista wa muhasho wa zwa nnḓa wa shango iḽo vha tshi khou vha eletshedza uri vha bvele phanḓa na u hanedzana na milandu ya mabulayo a vhathu vhanzhi ine shango ḽa Afrika Tshipembe ḽo i vulela shango ḽa Israel khothe ya ḽifhasi ya vhulamukanyi. Tshigwada itshi tsha vhathu vha maḓana mavhili na fumi tshi katela miraḓo ya ḓana 46 vha ḽihoro ḽa Republican khathihi na vha 41 vha ḽihoro ḽa Democrats. Avho vhoramilayo vha khou itela khuelo minista Vho Anthony Blinken uri vha lwise milandu ya mabulayo a vhathu nga vhanzhi ine ḽino shango ḽa khou hwelela shango ḽa Israel. I'd also like to refer to South Africa's initiative in particular. South Africa has petitioned the International Court of Justice in response to the genocidal war that is underway in Gaza. I was glad that Israel decided to turn up and defend themselves, and we now actually have a conversation at the highest body of international law, at the International Court, ICJ, in Hague. And of course, their decision matters. These are questions that are best dealt with by a court. And now it is in the court, and we follow that with great interest. We are seriously concerned with the reports that Israel's war crimes in Gaza may amount to genocide. We welcome the application before the International Court of Justice concerning the violations by Israel of its obligations under 1948 Genocide Convention. We support the recent action of the South Africa to bring this case to the International Court of Justice. We welcome and support the decision by South Africa to institute proceedings against Israel before the International Court of Justice. The lack of accountability for Israel's war crimes undermines the legitimacy of international law and efforts towards ending the illegal occupation of Palestine. Accountability for crimes against humanity which were committed and continue to be committed against the defenseless Palestinian people must be ensured. In this context, my country welcomes the step taken by the Republic of South Africa. Masina basango tushara kule ria buya musina richidubuya maragani redo badisala mafungani akukwa mosela murahu hangudo nga mwambo wa utanganyisiwa ha zwikolo. Record bapo batanganeza kha mafhungo a Tshivenda fhano kha SABC 2. Vhaṅwe vhagudiswa vha sekondari ya Phuthi Siyopa vhuponi ha Dibeng nnḓa ḓorobo ya Polokwane vunḓuni ḽa Limpopo a vha thu funziwa u bva tshe zwikolo zwa vula vhege yo fhelaho.
vhakhorombusi ya tshikolo vha ri vhana a vha khou funziwa sa izwi vhadededzi vho ṋewa ndaela ya uri vha ye u ḓivhiga tshikoloni tsha tsini tsha Simaning sa izwi hu tshi pfi zwikolo izwo zwo ṱanganyisiwa zwo no vha tshithu tshithihi. Vhabebi vha ri naho vha sa khou hanedzana na zwa u ṱanganyisiwa ha zwikolo izwo vha khou amba uri muhasho wa pfunzo a u ngo ranga wa davhidzana navho. Tshikolo tsha sekondari ya Phuthiso Pafala Dibeng nḓilani ha Polokwane tsho vha tshi na matshudeni vha 40 ina mahola. Tshivhalo itshi tshiṱuku tsho livhisa kha uri vha muhasho wa pfunzo vha ṱanganyise na matshudeni vha sekondari ya Simaneng tshine tsha vha vhukule ha kilomithara 5 u bva tshikoloni tsha Phuthiso. Vhaṅwe vhabebi vha vhupo uhu a vha khou ima na zwa u pfulusiwa matshudeni na uri vha khou pomoka vha muhasho wa pfunzo uri a wo ngo davhidzana navho malugana na u pfuluswa ha vhana. In the first place, they could have written us. They have never consulted us. They could have written us a letter of intention to match so that you can consult the stakeholders so that the matching process can start. But they've never done anything in as far as the matching process is concerned. Nga nnḓa uri tshivhalo tsha matshudeni ndi tshiṱuku, vhabebi vho ima kha ḽa uri tshikolo tshi songo ṱanganyiswa na tshiṅwe. Be re kgopela gore sekolo sa rena se se ke sa tswalela maikutlo a rena ha shapo ka baka la sekolo se sa borena ane tšere tšere bana re ba išitše sekolong se sengwe mo e le gore nga botsotse sekolo se se gagile ke batswadi ba rena hela ngwao thoma hela re bana ba ya sekolo bana ba tla sekolo ba boya ba khumana matitšhere a paka diporokwana tša bona ba re ba se ba ra a ona sekolo nna ke ile ka ba ka ithwala ke le mama tshoa ka tla mo ke nyaka o tswa mo re na matitšhere botse tabe ya lena ya gore bana mo sekolo ho diya ra khumana matitšhere ba ha ona le ka sekolo he vale bana ba sa o sena sekolo bana ba ya kae. Vha muhasho wa pfunzo vha ri vho ṋetshedza tshiendedzi tshine tsha ḓo endedza vhagudiswa fhedzi matshudeni vhane vha khou vhilela vha ri hu na thaidzo ya zwiendedzi. Ba rile ba re thoma namela dibase mfatše ka dibase ko baseng ba rile ba re thoma namela ba baholo wa tla ba banyane le driver e tšere le utia mathomo o mfatše se boela bobedi. Vha muhasho wa pfunzo vho anedza mavharivhari a uri a vha ngo kwamana na vhadzulapo. The SGBs were consulted. The then MEC had a consultative meeting with all the schools in the district. Phutisopa was represented because it was one of the schools that was identified. The office of the MEC issued letters of intention to match, which was directed to the SGB of Phutisopa. Vha muhasho vha ri tsheo yavho ya u ṱanganisa zwikolo izwi i nga si humiselwe murahu. Zwi tshe zwo ralo, matshudeni vhe vha kwamea vha khou salela murahu kha ngudo. Ṱhoho ofisini ya president wa ḽihoro ḽa ANC Vho Sibongile Besani vha ri president wa kale wa ḽihoro Vho Jacob Zuma na muṅwaleli muhulwane wa kale Vho Isma Khashule ndi vhathu vha no kokodzela thungo vhe vha wisa ḽihoro. Khoro tshitumbe ya ḽihoro ḽa ANC i ḓo fara muṱangano mafheloni a ino vhege hune ya ḓo dzudzanya nḓila ine ya ḓo fhindula ngayo kha u vhumbiwa ha ḽihoro ḽiswa ḽa Vho Jacob Zuma ḽa Umkhonto we Sizwe. Muṅwali wa ḽihoro ḽa ANC vunḓuni ḽa KwaZulu-Natal Vho Bheki Mtolo vha ri zwe Vho Zuma vha zwi ita zwi to amba uri vho ṱutshela u vha muraḓo wa ḽihoro ḽa ANC. It is because they have made sure that they weaken the ANC from inside. From Polokwane, they weakened the ANC. We were working with them, and Comrade Timo is correct. Little did we realize that they are weakening the ANC. That's why we hear in the festive from one conference to the other, those who are advanced politically, our cadres, were dealt with to a point out if Batutsi Tukomane, who understood the Mukhana. So that when this movement comes, where they can leave the ANC empty, then they must be able to have an onslaught. It is an anti-ANC tendency, but it is not only an anti-ANC tendency, it is counter-revolution. They are attacking the revolution. So Zuma is Mahashula at counter-revolutionaries. Because they are attacking the historical mission of the ANC. Jacob Zuma today is talking tribalism. He's talking racism. Jacob Zuma. He's attacking the very same thing that that principle of non-racialism. We've made all the means, but we could not make means of a man who is gone. He is gone, is behind us now.
we're opening a new chapter. Zwazwino ri badisela mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya khou vhonala yo dzika musi tshi khou ambedziwa na muṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar ndi 18.84 cents, bondo ndi 23.95 cents, euro ndi 20.45 cents, pula ndi 138 cents. Mikovhe pala JC khou vhonala ifhasi. Masina kha zwibveledzwa musuku ndi $2,045, platinum ndi $895, ngeno oil songo konakiswaho i $81.55 nga bagi. Varengi vhane vha fhasi ha mutsiko khathihi na zwikolodo vha ḽino shango vha kha ḓi vha kule na u femuluwa nga murahu ha musi komiti ya zwa masheleni ya bannga khulwane ya Reserve Bank yo litsha nyangapfuma dzi songo shandukisiwa. Izwi zwi tou amba uri masheleni ane vhathu vha a lifha murahu kha zwikolodo zwavho ha ngo shanduka, naho inflation i tshi khou sumbedza u vha khwine, fhedzi i kha ḓi vha nṱha kha tshikalo tsha Reserve Bank kha phesenthe dza vhukati ha 4 uya kha 5. Mulivhisi wa bannga iyi Vho Lisitsa Kganyago vha ri mitengo ya muḓagasi khathihi na khaedu ya u endedziwa ha zwithu zwi kha ḓi vha khombo kha inflation ya ḽino shango, ngeno mitengo ya zwiḽiwa na yone vho khathihi na zwivhaswa na zwone zwi tshi khou vhea mutsiko kha ikonomi i si yavhuḓi. The December survey of the Bureau for Economic Research shows average inflation expectations increased to 5.9% for 2024. Achieving permanently lower inflation and interest rates requires inflation expectations to be closely anchored to the midpoint of the target band. Against this backdrop, the MPC decided to keep the repurchase rate at its current level of 8.25% per year. The decision was unanimous. At the current repurchase rate level, policy is restrictive, consistent with the inflation outlook and the need to address rising inflation expectations. Serious upside risks to the inflation trajectory from global and domestic sources are evident, and as noted earlier, the economic outlook is highly uncertain. Masina kha zwa mitambo, mugudisi wa thimu ya lushaka ya bola ya Bafana Vho Hugo Bruce vha ri vho takala na zwikunwane nge thimu yavho ya kona u swikelela tshipikwa tshavho tsha u thoma tsha u pfukela phanḓa kha luṱa lwa u bvisana lwa tournament ya Africa Cup of Nations ine ya khou bvela phanḓa fhaḽa Ivory Coast. Bafana vha khou ḓo tamba na shango line la vha khou vha la kha vhuimo ha u thoma fhano dzhangoni ḽa Afrika line la vha Morocco kha luṱa lu tevhelwaho lwa thimu dza 60 dzo salaho vhege i ḓaho nga ḽavhuvhili. Definitely. Nga murahu musi Bafana ya tamba zwavhuḓi na thimu ya lushaka Namibia ya fhedzisela kunda nga zwikoro zwina kha gumba. Bafana yo vhonala yo dzika tshoṱhe kha mutambo wayo na thimu ya lushaka ya Tunisia, naho Tunisia yo vhonala yo halefha tshoṱhe. Mugudisi wa Hugo Bruce vha ri tsha ndeme ndi u pfukela phanḓa kha luṱa lu tevhelaho. Our first goal was passing the group stages. Even we were not in an easy group with Tunisia and with Mali. So okay, we did it. And 3 times on a different way. Naho thimu iyo wana tshikhala tsha u awela mutamba kati themba zwone we wana pfufho luvhili ri khou tou tevhelelana uri yo kombetshedza yo tou fombe kha maano a mugudisi. First of all, we know as a team that it was going to be difficult and physical because we watch our game. We use a lot of physics. So we had to fight as a team. We had to stand up for ourselves and try to fight, and that's what we did as a team. We played a little bit lower. We tried to play very compact because we took also in account that we had 1 day less recovery than our opponent. Bafana vha ḓo tea u tou dzingadza khwaṱhasa vhunga thimu ya lushaka ya Morocco i nṱha kha mutevhe wa thimu dza khwinesa kha ḽino dzhango. No, there will be always moments that we will say, look, we have 18 or 19 players who play in South Africa, and we are in the next round. And next week we lose against
for example, Morocco, and then we will say, yeah, but you see, there are players who are playing. I think both things are true. vafana vatotanga lwendo uri vange edoroboni ya San Pedro kha mutambo wobvisana une mutambo uyu watota kuchedzanga la uvilinga wara vufumi nga chifhinga cha pano kala Afrika Tshipembe. masinazo zwina ri vhaḓisela vhupfiwa ha vhaṱaleli nga ha thimu ya vhafana henefho kha miṱaṱisano ya tournamende ya AFCON. Masina vhupfiwa vhu tevhelaho ndi ha vhaṱaleli a si ha SABC. nṋe ndi vhona vhafana tshi ḓo ṱuwana tshi khou swika no tamba makhaula tshele kha thimu dzhe tshino tshipuga tsha AFCON 2023 Ivory Coast nga murahu musi ndi khou lavhelesa zwo ri na vhatambi no vha na tshenzhemo khathihi na mugudisi ane ra vha naye ndi mugudisi ane a khou tou tshintsha vhatambi ende vhatambi ane a vha navho o vha fhulufhela. zwa nda zwi vhonisa zwone vhafana yo tamba zwavhuḓi badi ende ni hanefhani i khou ṱoḓa u tamba na iṅwe i ḓo tou rwea bubudzi vhatukana havha kha vha fhane tshifhinga vha fhe vhaṅwe bola nga tshifhinga tshavhuḓi badi. nṋe ndi vhona thimu ya vhafana yo tamba zwavhuḓi nga maanḓa vho tamba zwavhuḓi nga maanḓa nahone a ri ise phanḓa no vha ṱuṱuwedza uri kha vhatambi vha ye phanḓa vha ye na kha semifinala zwi tshi konadzea vha ye na kha fainala vho tamba zwavhuḓi nga maanḓa ndi khou vha bvelela muṅadzi wo Gobros na ro vha ri sa vhafhulufheli fhedzi ha zwino vhono geina fhulufhela u bva kha riṋe vhatevheleli ndi vhona u nga ri vha tou fara ngoho mulenzhe tshiphuga ri nga vhuya natsho. ndi khou vhona vhafana vho shuma zwavhuḓi kha mitambo miraru yo fhiraho na arali uri vho thoma nga u kukulisea vho swika nahone vha ita ndulamiso vha vhona vhukhakhi vhungafhi vha shuma zwavhuḓi zwino ndi vhona u nga ri kha mutambo une ri ḓo tamba na Morocco ri ḓo thoma zwavhuḓi. afho vha tshi zwi ḓivha na wanetshela mafhungo a fhilufhela tshifhinga madekwana kha vhe avhuḓi ndi madekwana kha ri mbo ḓi lavhelesa nyimelo ya mutsho ya madekwana ṋamusi madekwana ano khou vhonala mimuya ine ya khou vhudzula nga vhuhali fhaḽa khunzikhunzini ya shango na fhaḽa phinela shango ya vhupfa ḓuvha ri na khonadzeo ya mvula ine nga kha ḓi na fhedziha ndi mashotha sigathi ane a khou lavhelelwa madekwana a ṋamusi vhukovhela hone nahone aiwa ri khou tovha hafhu ra vhonala mashotha a tshi khou vhikwa hafhu khou vhonala hafhu iḽa mimuya kha iḽa yo ḓiṋea maanḓa kha ri mbo ḓi lavhelesa uri matshelo hone ḽi ḓo tsha ḽo ima nga tshipumbe yoṱhe musi ri tshi lavhelesa nyimelo ya mutsho ya matshelo i khou tovha hafhu ya sumba iḽa mvula kha iḽa i khou tovha hafhu ya vhikwa fhaḽa tshitsikini tsha shango kutoba hafhu ra vhona ḽa makore kha ḽa nga kha ḓi vuwa o tiba fhedzi a ḓo balangana ḽi tshi ṱavha kha ri mbo ḓi ya fhaḽa phinela shango vhupfa ḓuvhuni nahone ra khou vhona iḽa mimuya kha iḽa yo ḓifha maanḓa musi ri tshi gonya ri tshi ya devhula hafhu hu na khonadzeo ya mvula ine ya nga kha ḓi na ndi phesenti dza 40 kha ri mbo ḓi ḽi mona ri lavhelesa dzi temperature dza madekwana ṋamusi ri ḓo thoma nga vunḓu ḽashu ḽa ngeno Gauteng ri khou vhona hone mutsho wavhuḓi vhukuma ḓoroboni ya fhaḽa Pretoria Johannesburg a tsina ndi 30 Springs nahone ndi 30 Bronkhorstsprich nahone aiwa ri khou vhona dzi temperature dzavhuḓi vhukuma musi ri tshi lavhelesa hafhu na kha maṅwe mavunḓu ri khou vhona aiwa dzi temperature dzavhuḓi vhukuma fhaḽa Carletonville ri sa hangwi na fhaḽa Vereeniging kha ri mbo ḓi tsa hayani ri lavhelesa fhaḽa vunḓuni ḽa Limpopo hune nahone ri khou vhona mutsho wavhuḓi vhukuma u tshi khou vhikwa madekwana ṋamusi fhaḽa ḓoroboni ya fhaḽa Mokopane a tsina na fhaḽa Vilavila musi ra sa fhaḽa Bronkhorstsprich a tsina na fhaḽa Thohoyandou nahone ri khou vhona dzi temperature dzavhuḓi vhukuma ndi dzavhuḓi vhukuma fhaḽa Lephalale na fhaḽa Musina Giyani hone aiwa ndi 28 kha ri mbo ḓi lavhelesa fhaḽa Mpumalanga hone nahone ri khou vhona mutsho wavhuḓi vhukuma nga kha ḓi vuwa hu na makole o tibaho fhedzi ri khou vhona dzi dzavhuḓi vhukuma fhaḽa ḓoroboni ya Standerton na fhaḽa Emeli musi ri lavhelesa fhaḽa vunḓu ḽa KwaZulu Natal vha songo hangwa kha ḓi vuwa na makole o tibaho fhedzi ri khou vhona dzi temperature dzavhuḓi vhukuma madekwana ṋamusi khathihi na matshelo ḽi tshi tsha kha ri mbo ḓi ya vunḓu ḽa Eastern Cape hune nahone ra khou vhona fhaḽa ḓoroboni ya Komani Mthatha Malitsohayi na fhaḽa Gqeberha aiwa dzi temperature dzavhuḓi vhukuma madekwana ṋamusi khathihi na matshelo musi ri tshi ya vunḓu ḽa Western Cape ri khou vhona nga kha ḓi vuwa na makole o tibaho fhaḽa Glen William fhaḽa Cape Town Hermanus na fhaḽa Worcester a tsina musi ri tshi ya Beaufort West dzi temperature dzi ḓo gonya dza swika fhaḽa kha 38 musi ri tshi vhasa fhaḽa Devhula Kapa nahone ri khou vhona mutsho wavhuḓi vhukuma ndi mutsho wa makole nga matsheloni fhaḽa ḓoroboni ya Upington Kuruma na fhaḽa Kimberley Springbok dzi ḓo gonya dzi temperature dza swika fhaḽa kha 34 Sutherland dzi ḓo gonya dza swika fhaḽa kha 31 musi ri tshi ya vunḓu ḽa Free State nahone ri khou vhona aiwa nahone ri khou vhikiwa makole o tibaho i nga kha ḓi dovha i nga kha ḓi phela fhedziha a si mvula ino tou phikheaho Bothaville dzi ḓo gonya dzi temperature dza swika fhaḽa kha 34 kha ri mbo ḓi ya vunḓuni ḽa North West hune nahone ri khou vhona mutsho wavhuḓi vhukuma fhaḽa ḓoroboni ya fhaḽa Mahikeng ri sa hangwi na fhaḽa Tosca Vryburg dzi ḓo gonya dza swika fhaḽa kha 35 Town ndi 37 heḽino ndi kombakomba kha vhe madekwana vhuḓi